제가 그림 그리려고 캔버스를 펼쳤는데 발 밑에 뭔가 꿈틀거려서 보니까 개구리예요. 이 영하 날씨에 얼음이 얼고 했는데 개구리가 지금 살아서 꿈틀거리는 거 보십시오. 개구리가 이렇게 움직여요. 이 낙엽 사이에서 체온을 유지하면서 살아가는 거죠. 대단합니다. 어디 갔지? 여기 있네. 이 얼음이 꽁꽁 얼어서 한여름에 보던 그 연꽃이 지금 이 얼음에 얼은 모습 상당히 매력적이어서 이렇게 또 캔버스를 펼쳤습니다. The farmer in the dell, hi-ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife, hi-ho the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child, hi-ho the dairy-o, the wife takes the child takes the nurse, the child takes the nurse, hi-ho the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow, hi-ho the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog, the cow takes the dog, hi-ho the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat, hi-ho the dairy-o, the dog takes the cat.